අද භාවනාවේ දෙවෙනි දවස. So today is the second day of your retreat. දවස් දෙකක් ඉවර වුණා. You have passed 2 days. ඉතින් ඔයාලා මේ බොහෝ දෙනෙක් උදේවරුේ සක්මන් භාවනාව, මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න මහන්සි ගත්තා. So many of you put a lot of effort during the morning to do the walking meditation and also the loving kindness meditation. ඇත්තටම ගොඩක් මිනිස්සුන්ට තමන් කරන දේ ගැන ඒ මොහොතේ අවධානය අඩුයි. So many people lack awareness what they do during that moment. ඔයාලා ලියන වෙලාවට බොහෝ දුරට ඒ මොහොත ගැන අවධානය ඉන්නේ වෙන මොකක් හරි කල්පනාවක ඉන්නේ. So when you write something, generally you're not in the present moment but in your dreams. ඔයා කන වෙලාවට ඒකත් සමග නැහැ ඔයා වෙන දෙයක් එක්ක ඉන්නේ. When you eat, you're not with that activity. You're in a different world. ඔයා ඇඳුම් අඳිනවා හැබැයි ඔයාගේ හිත වෙන කොහේවත්. You dress up, but your mind is somewhere else. කොබලන්නේ මේ අත්දැකීම තියෙන අත උස්සන්න. Please raise your hand if you have that experience. හරි එහෙනම් ඒකෙන් කියන්නේ ඔයා කරන වැඩේ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ කියලා. What that means is that you should practice and you should understand to stay in the present moment with the activity that you are in. අපි එකක් කරන ගමන් තව එකක් හිත ඉන්නවා කියන්නේ අපිට ඇත්තටම මානසික ලෙඩක්. Now, if you are thinking about something else, whilst we are doing something else, that means actually we are we are not in a proper psychological situation. බුදුහාමුදුරුවෝ නම් කියන්නේ ඒ මොහොත ගැන අවධානය නැති කෙනා ජීවත් වුණත් මරුණා හා සමානයි කියලා. So what Gautam Buddha says is that if somebody has no awareness in the present moment, that means though he is alive, he is like a walking dead. ඒ වගේම මේ මොහොත ගැන පූර්ණ අවධානයෙන් වැඩ කටයුතු කරන කෙනා කවදාවත් මිය දෙන්නේ නැහැ. And also who are mindful in whatever they do in the present moment, he will never die. උන්වහන්සේ මහා කාරුණිකයි. The Gautam Buddha was a man with great compassion. උන්වහන්සේ කියනවා ඕගොල්ලෝ අඩුතරමේ කන වෙලාවටවත් සිහියෙන් ඉන්න. So he asked his followers at least be mindful while you're eating. අපි දවසේ කොහොම පොඩි වෙලාවයි කෑමට ගන්නෙ. Because we take a very little time for consumption of food. ඔබ වැසිකිලි කැසිකිලි කරන වෙලාවටවත් ඒකත් එක්ක ඉන්න. When you're using washrooms, be with that activity during that time. අපිට අවධාරණය කරන ඔබ ඇඳුම පළඳින වෙලාවටවත් සිහියෙන් ඉන්න. When you dress up, be mindful with that activity. ඉතින් ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ දන්නවා ඒ මොහොතේ අවධානයෙන් හිටියොත් උන්වහන්සේට හමු වෙච්ච පරම සත්‍ය හමු වෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තියෙන තැන. Because he knows that those are the opportunities that you will have if you are mindful in the present moment to experience what Gautam Buddha did experience. දැන් අපි කන වෙලාවට හොඳ පූර්ණ අවධානයෙන් ඉන්නවනම් අපි කැම ටික අරන හැටි, කැමේ සුවඳ, ඒක අපේ දිවත් එක්ක හැපෙන හැටි, ඒක අපේ උගුරෙන් පල්ලෙහාට යන හැටි අපිට ඒක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. Now, if you're mindful with the process of eating, you are aware of how you mix the food, how you taste it, and how you chew it, and also how you swallow it. දැන් ඊරෑ ඔයගොල්ලොත් එක්ක භාවනාවට ගිහිල්ලා මම ධම්මික පෙරේර මහත්තයත් එක්ක පැයකමාරක විතර සාකච්ඡාවක් ඇතුණා මේ භාවනාව සම්බන්ධව. So after the discussion last night, I was in a call with Dhammika Pereira for 1.5 hours regarding this meditation. ඔහු කියනවා ඔහු තාමත් උදේ පාන්දරේ කන තැන ලියලා කොළ කෑල්ලක් දාගෙන ඉන්නලු සිහියෙන් කන්න කියලා. He told me that even now he has placed a notice where he eats to be mindful while you're eating. එතකොට ඔහුට බත්තට හැපෙන විදිය, අතපත ගන්න විදිය බොහෝ දවස් වලට ඔහු අවධානයෙන් කරනවලු ගොඩක් වැඩ වැඩි වුණොත් අවධානය තියාගන්න අමාරු වෙනවා. So many days he is mindful about eating, how he mix the food, how he chew the food. But if he is busy with a lot of work, then he lose the focus. ඒක නිසා දැන් ඒ කියන්නේ සාර්ථකත්වයට ගිය මිනිස්සෙකුත් ඒ සියලු දේවල් තිබිලත් එයා මේ සතිය තමයි එයා ළඟින්ම තියාගෙන තියෙන්නේ. So now you can see even a successful person, even though he has achieved everything in his life,
he still keeps mindfulness as a part of his life. ඔහු මට කිව්වා මට භෞතික දේවල් ගොඩ දෙයක් මම හම්බ කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒවෙන් කවදාවත් නැති සතුටක් ඇත්තටම සිහියෙන් ඉඳලා ලබා ගන්නවා කියලා. So he's told me, I have achieved many materialistic things, but I'm enjoying a greater pleasure while I'm mindful than what I achieved in my materialistic life. දැන් ඕගොල්ලොන්ට භෞතික දේවල් ගොඩාරියක් නැහැ නේ තරමට. නමුත් ඕගොල්ලොන්ට සතිය කියන එක පවත්වන්න පුළුවන්. But you may not have such worldly pleasure in your life, but still you can maintain mindfulness. එච්චර තවදක හරි දිනුන උනත් ඒ හැම දෙයක්ම මේ පෘථිවියේ දාලා යන්න වෙනවා. නමුත් ඔයාගේ හිත තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාගේ කය හැසිරෙන විදිය තේරුම් අරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාගේ හිත ගිනි ගන්න හැටි, නිවෙන හැටි තේරුම් අරගෙන තියෙනවා නම් ඒක ඔයාගේ ජීවිතේ ගොඩාක් වෙනස් කරන අත්දැකීමක්. Because whatever the worldly things that you have achieved during your life, you have to leave everything behind when you die. But if you have practiced mindfulness and understood your mind, and if you have reached the bliss in the mind, that will be there with you forever. අපි හැමදෙනෙක්ටම ජීවත් වෙන්න තාම මේ පෘථිවියේ වැඩි දවසක් නැහැ. We don't have much days left to live in this world. බොහෝ දුරට අපි අතරින් කෙනෙක් ඊළඟ මොහොතේ සමුගන්නත් පුළුවන්. So even someone in this group will die in the next moment. අපි සමහර විදියට ජීවත් වුණොත් අවුරුදු 60ක් 70ක් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඕනනම් ජීවත් වෙයි. So if you by any chance experience the maximum of a lifespan, maybe you will go for more than like 60 or 70 years. ඉතින් එතකොට අපි හැම කෙනෙක්ම ජීවිතෙන් භාගයක් පහු වෙලා ඉවරයි. ඕගොල්ලොන්ගේ තව ජීවිතය අවුරුදු 70ක් කියලා ගත්තොත් අවුරුදු තව 48ක් විතර ඔයාලට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. Now in my case I have experienced half of my life, but in your case you will have another 48 or 50 years left. ඉතින් මේ ජීවිත කාලේ අපි සිහිය පුරුදු කරගත්තේ නැත්නම් ඒ ජීවත් වෙන කාලය ගැනවත් අපිට අවබෝධයක් නැහැ. But if we do not practice mindfulness, we will not have any awareness the time that we have spent in this world. ඉතින් ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ඔයාට ඇවිදිනකොට සිහියෙන් ඉන්න පුළුවන් නේ. ඔයාට කනකොට සිහියෙන් ඉන්න පුළුවන් නේ. අඩුතරමේ ඔයාගේ ශරීර සුද්ධිය කරන වෙලාවට ඒ කියන්නේ හැරව ගෙඩියක් ගලවලා අයින් කරනවා වගේ පිරිසුදු වෙනවනේ මේ ඇතුලේ තියෙන ජරාව එළියට යන වෙලාවට ඔයාට සිහියෙන් ඉන්න පුළුවන් නේ. ඔයාගේ කබ, කොටු, කෙල, මුත්‍රා, අසුචි යන වෙලාවට ඔයා සිහියෙන් ඉන්න. එතෙන්දී ඔයාට බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. So Gautam Buddha says you can at least be mindful while you're eating. At least you can mindful when you are in the toilet. It's like that you remove pus out of your body, like you remove saliva out of your body, feces out of your body. You're cleansing the body by being mindful. ඔයාලා හිතනවා බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ පිළිමයක් තියෙන බුදු කුටියේදී කියලා. So you think that you will meet Gautam Buddha in a shrine room, like where you see a statue like this. ඔයාලා බුදු කුටිය ලස්සනට තියාගන්නවා. මල් තියලා, සුවඳ උගුරු ගහලා, කරඬුවට මාලා දාලා තියාගන්නවා. So therefore you clean the shrine room very well and you put garlands of flowers. You clean and maintain the premises very well. හැබැයි අපි මාලයක් දැම්මොත් කෑ ගහනවා. But if I wear a garland, you will scold at me. ඉතින් ඒ නිසා එතන ලස්සනට තියාගත්තනේ අපි හිතනවා එතෙන්දී අපි බුදුන් වන්දලා භාවනා කරලා අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ එතෙන්දී ලං වෙනවයි කියලා. So why do you keep a shrine room clean? Because you believe that you are closer to Gautam Buddha when you are in the shrine room. නමුත් ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඔබ බුදු කුටියේ හිටියත් ඔබ වැසිකිළියේ හිටියත් ඔබ සිහියෙන් ඉන්නවා නම් මමත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. But what Gautam Buddha says is, even though you're in a shrine room or not, even though you're in the toilet, if you are mindful, you're always with me. ඒක නිසා ඔයාලට වැසිකිළියේදීත් බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙනවා. So you can meet Buddha even in the toilet. ඔයාලා ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. You don't believe it. ඉතින් ඔයාගේ බයිස්ට්‍රාවේ වෙන විදිය ඔයාට හොඳටම දැනෙනවා. ඔයා සමහරට පිටිපස්සේ යන වතුර එක ගහන වෙනවා. ඔයා දන්නේ නැහැ මොකක්ද උනේ කියලා. So you don't know what happens in the toilet. You just secrete, you just wash it and come back. You are unaware of the activity. ඉතින් ඒ වෙලාවත් දෙන්න ඔයාට ජීවිතේ සිහිය තියාගන්න. So at least offer that moment to be mindful. ඔයාලට මේ කරන භාවනා සටහනේ ඔයාට ඵලදායි වෙන්නේ. ඔයා අඩුතරමේ අදිෂ්ඨාන කරගන්න මං කන වෙලාවට මං උත්සාහ කරනවා සිහිය කැම පිළිබඳව එන්ජොයි කරන්න.
මම උත්සාහ කරන වැසිකිලි කැසිකිලි කරන වෙලාවට ඒකත් එක්ක ඉන්න. මම නාන වෙලාවට ඒ වගේ පොඩි ටර්ම් ටිකක් හරි වා 100න් ඉන්න. So you will reap the fruit out of this retreat. If you can maintain an objective in life, at least I will be mindful during I am eating. At least I will be mindful when I am in the toilet. මොකද ඒ ඇත්තටම අපි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා විශ්වාස කරන්නේ මේ වගේ පිළිමයකින් දැකපු චිත්‍රයක්. Because what we generally believe as Gautam Buddha is a picture බලන්න of a statue. මුතු ඔළුව කළු පාට නැහැ. ඔළුව රත්සන රත්තරන් පාට මුතු පාටයි. ඇඟ එහෙම හොදන්න ඕනේ නැහැ. පිහි දැම්මම ඇති ඩස්ට් එක යන්නේ. බලන්න කොච්චර ලස්සනද මේ කියලා මේ පිළිම. Now look how beautiful this statue is. The head is not black because of the hair. It is full of pebbles. It is shining. And even the body, it won't get dirty. You can just wipe it out. You don't have to wash it every day. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි මේව කිව්වම මිනිස්සු අපිත් එක්ක තරහ වෙනවා අපේ බුදුහාමුදුරන්ට බැන්න කියලා. ඇත්තටම ඔගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා නැහැ. So when I say these things, people criticize me that I am criticizing Gautam Buddha, but actually you have not seen Buddha. ඔගොල්ලෝ හැමදාම ඔයාලගේ හිතේ ඉන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝයි කියලා හිතන පන්සලේ දැකපු චිත්‍රයක් හරි පොතේ දැකපු චිත්‍රයක්. The Buddha that you have in your mind is a picture of a statue that you have seen in a temple. ඉතින් මේ සෙන් කතාවක් තියෙනවා. Now there is a Zen story. ඒක එක සෙන් ආරාමයක ලස්සන සඳුන් ලීයෙන් කරපු බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. Now in one Zen monastery, there was a beautiful Buddha statue made out of sandalwood. ඇත්තටම ගුරුවරයාත් ගෝලොත් ඒ හැමදාම මල් තියලා පිරිත් කියලා සජ්ජායනා කරන්නේ එම ඒ බුදු කුටියේ. So they use that statue in a shrine room to offer flowers and do chantings every day. The teacher and the followers and the students, everyone. මේදී ඒ ජපානයේ ගොඩාක් සීතල කාලයක් ආවා. So but one time there was a severe winter to Japan. එතකොට මොකද වුනේ දර ඉවර වෙලා අර රස්නේ ඇති කරගන්න ඒව නෑ ගොඩක් සීතල මයිනස් වලටම ගිහිල්ලා. So the temperature fell down below zero, and in the monastery they ran out of firewood. There was nothing else to burn to make heat. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සීතලෙන් ගැහෙනවා දර නෑ දාන්න ලිපට. So the people, the monks in the monastery are shivering due to the cold weather because there is no firewood left. සෙන් ගුරුවරයා ආවා. So the Zen master approached. පොරවක් අරන් ආවා. He brought an axe. බුදු පිළිමේ බිම දාලා පැලුවා. He put the Buddha statue on the floor and he ripped it off. ගෝලොන්ට කිව්වා ගිනි අවුලන්න කියලා. Then asked his students to fire it up. ගෝලෝ කට අරගෙන බය වෙලා බලන් ඉන්නවා. So students were very much worried and frightened. ගුරුවරයා අපාය යන්න දහතන්නේ. Is my master is going to go to hell? පන්සලේ ඉන්න දායකයා බය වෙලා. So the followers were frightened. මේ මොකද්ද කරන්නේ මේ පිස්සා? What is this crazy man doing? පොරවක් අරගෙන නැගලා පලනවා. He is just using an axe and destroying the statue. ලොකු හාමුදුරන්ට පිස්සු හැදිලා ඇති. So the headmaster has gone crazy. ඇත්තටම නැහැ. Not exactly. ඇත්තටම මෙතන බුදුන් කෙනෙක් නැහැ. Because there is no Buddha there in the statue. එදා තමයි බොහෝ අයට සත්‍ය අවබෝධනේ සෙන්නාරාමේ. So that was the day majority of them got enlightened in the monastery. ඇත්තටම ඕගොල්ලොන්ටත් මේ බණ එළියෙන් අහන හැමෝටමත් එහෙමයි. ඔයාලා හදාගෙන ඉන්න ওই මනස්ගත බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් ඔයාලට සත්‍ය කියා දෙන්නේ නැහැ. It is not only to you, even who are listening to this from outside. The illusionary Buddha that you have created in your mind will never show you the truth. ඒ වුණාට But ඔයා සතියෙන් හිටියොත් ඔයාට බුදුහාමුදුරුවෝ සදා කාලයට මුණ ගැහෙනවා. if you be mindful, you will meet Buddha for eternity. හැබැයි ඒක මනස ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මනසේ කිසිම මනුස්සයෙක්ට මවන්න අවසර නැහැ කරන්නත් බෑ. So that Buddha, no one can imagine about from their mind. They can't do it. It is not realistic to do so. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවන්ටත් මුණ ගැහුණේ ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ. So that is the Buddha, what Gautam Buddha met. සාරියුත් හාමුදුරුවන්ට මුණ ගැහුණොත් ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ.
That is the Buddha that Sariputta, Arhat Sariputta meant. මේ කාලෙදි කාට හරි මුණ ගැහෙනවා නම් සත්‍යයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කිසි වෙනසක් නැහැ. එකම ස්වභාවයෙන් මුණ ගැහෙනවා. So if someone meets real Buddha, even nowadays, there's අනාගත no change for that. He meets the same. අනාගතේ කවුරු හරි මිනිස්සෙක්ට බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍ය වශයෙන්ම මුණ ගැහෙනවා නම් ඒත් එයාම තමයි. If someone to meet the real Buddha in future, he will meet the same. ඒක කවදාවත් ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතිමාවකට නිර්මාණය කරන්න බෑ. That Buddha has no form in order to create it as a statue. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් කාටවත් එයා ගැන විස්තර කරන්න බෑ. No one can describe that Buddha. එයා පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. He is not a person. අසමයි අසම සමයි. He is equal and also unequal. අද්විතීයයි. He is extraordinary. එනිසා තමයි ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ පුන පුනාම කිව්වේ මේ මගේ කුණු ශරීරය දැකලා ඔයාලට කවදාවත් මාව දකින්න බැරි බව. That is why Gautama Buddha reiterated that just by seeing my worldly body, you cannot see me. හැබැයි ඔයා කරන දේ ගැන පූර්ණ අවධානයෙන් නම් සතියෙන් නම් ඔයාට බොහෝ දුරට ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහෙනවා. But if you are fully aware of what you do, if you are in the mindfulness, you will meet that Buddha. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහිීමේ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? So what is the purpose of meeting that Buddha? ඔබ සදාකාලයට විවෘත වෙනවා. Then you will open up forever. ඔබගේ ප්‍රඥාව පුපුරා යනවා. Your wisdom will blow up. ඔබ දීප්තිමත් වෙනවා. You will bright. ඔබ නිදහස් වෙනවා. You will be liberated. ඔබ එන්න එන්නම ප්‍රඥාවන්ත වෙනවා. You will be wiser and wiser. ඔබගේ ඥානය වැඩි වෙනවා. Your knowledge will expand. ඔබ සදාකාලික විමුක්තිය කරා අරගෙන යනවා. You will be taken towards your eternal liberation. ඔබගේ සාංශාරික සාපයෙන් ඔබ ගැලවෙනවා. You will escape from the curse of samsara. ඔබව එතෙන්ට කාටවත් රැගෙන යන්න බෑ. No one can take you there. ඔබට කාටවත් ඒ දේ ලබා දෙන්න බෑ. No one can offer you that. ඔබට පාර පෙන්වන්න පුළුවන්. They can show you the path. ඔබම සිහියෙන් ඔබ ගැන ඉඳලා එයා බුදුහාමුදුරුවෝ හමු විය යුතුයි. You yourself have to be mindful and meet that Buddha by yourself. ඒ තාක්කල් ඔබ බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන හිතන් ඉන්නේ මනසේ නිර්මාණය වෙච්ච සිතුවිලි ගොඩක් විතරයි. Until that, you will assume as Buddha a collection of thoughts in your own mind. ඔබ තාමත් මානසික බුදු කෙනෙක් අදහනවා නම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත නැහැ. If you are believing in a mental Buddha, you are not wise enough. ඔබ තාමත් විවෘත නැහැ. You are not open up. ඔබ තුලින් ප්‍රඥාව ගලා යන්නේ නැහැ. The wisdom is not passing through you. ඔබගේ ඥානය වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. Your knowledge is not expanding. ඔබගේ මනසේ මායාවට බැඳෙන්න ඔබ තස්ත්‍රවාදියෙක් වෙන්න ලං වෙනවා. When you get caught up by your illusionary nature of the mind, you are very much closer to be an extremist. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? How can that be? ඔබ ඒ බුදුහාමුදුරන්ට කවුරු හරි බැන්න ගමන් ඔබගේ ඔළුව ගිනි ගන්නවා. Because if someone schools at your Buddha, your mind will start to burn. හැබැයි ඔබට සත්‍ය බුදුහාමුදුරුවෝ හමු වුණොත් ඔබට බුදුහාමුදුරන්ට මොනවා කිව්වත් hina යනවා විතරයි ගානක්වත් නැහැ. But if you meet the real Buddha, whatever they say about Buddha, you will not care. You will just laugh at it. ඔබ දන්නවා කවදාවත් බුදුහාමුදුරන්ට කාටවත් බනින්න බැරි බව. Because you know that no one can scold at Gautama Buddha forever. ඒ බනින්නේ මනසේ නිර්මාණය වෙච්ච මනස්ගතයකට බව. That they are scolding at is an illusionary Buddha which is created in their mind. මිනිස්සු බුදුහාමුදුරන්ට ගොඩක් ආදරය කරනවා. So people really love Buddha. ඒ ඇත්තටම බුදුහාමුදුරන්ට Do they really love the Buddha? නෑ ඔබේ දෙමව්පියෝ හරි පන්සලෙන් හරි කියපු තවත් චිත්‍රයකට. No. It is just an imagination that your parents or your temple might have created in you. ඒ වගේම තවත් මිනිස්සු බුදුහාමුදුරන්ට වෛර කරනවා. And some people hate Buddha. ඒ ඇත්තටම වෛර කරන්නේ බුදුහාමුදුරන්ටද? Do they really hate at real Buddha? නෑ තවත් ඒ මිනිස්සෙක්ගේ හිතේම වෙච්ච මනස්ගතයකට. No. That is also another thought, an imagination in one's mind. වෛර කරන කෙනාටත් ආදරය කරන කෙනාටත් විවෘත වෙන්න තියෙන එකම පාර තමයි සිහියෙන් තමන්ගේ කායික ක්‍රියා
මානසික ක්‍රියා මත පූර්ණ අවධානයෙන් ඉන්න එක. So, though you are a hater or though you are a lover, the only way that you can liberate yourself is by way of mindfulness. දැන් ඔයගොල්ලෝ සක්මන් භාවනාව කරනවා. Now, you do walking meditation. ඒක ප්‍රතිඵල ගොඩක් තියෙනවා. There are a lot of benefits out of it. දැන් අපේ මේ මොළයත් උත්මුලේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ වම් පැත්ත දකුණු පැත්ත කියලා. Now, you know the brain has two components, the right brain and the left brain. එතකොට අපේ මේ යටිපතුල් ගත්තාම මේ ඒවා ස්නායු මොළය දක්වාම සම්බන්ධ වෙනවා. Now, when you take your feet, the nerve ends at your feet has connection towards the brain. ඒ වගේම අපේ මේ අල්ලගත්තත් එහෙමයි. Even when you take your palm, it is also the same. අපි උණුසුම සීතල ගොඩක් සංවේදනා බලන්නේ මේ ඇඟිලි තොඩු වලින්. So you feel the temperature and many other perceptions using your fingertips. අපි සමහරු වමතින් ලියනවා සමහරු දකුණින් ලියනවා. Some are left-handers, some are right-handers. එකම පුද්ගලයෙක් අත් දෙක එල්ලුවොත් ඒ අකුරු සමාන නැහැ. If the same person writes using its both hands, the letters will not be the same. දැන් විද්‍යාවේ කියනවා මේ දෙපැත්තට වැඩ කරනවා කියලා. Because in the science, they say that the body crosses over the brain. හොඳට ඇවිදින මිනිස්සුන්ට ලෙඩ අඩුයි. So if someone walks every day, he will be healthy. ඒ කියන්නේ ඇඟ යා නොදැනුවත්වම මොළයේ ඇඟ සමබර වෙලා. Because without his knowledge, his body and mind is at a balance. ඒ නිසා මේ සක්මන් භාවනාව කියන්නේ ඔබව සමබර කරන ඔබේ ශරීරයේ නිරෝගීව තියෙන ප්‍රතිඵලයක් ගෙනත් දෙන දෙයක්. So walking meditation is something which will help you to maintain your body and mind balance. ඔබ ඇවිදින එකත් එක්ක හොඳ අවධානයෙන් නම් ඔබට අර මේ පියවරක් ගානේ සතිය පිහිටනවා නම් ඔබට හිතටත් ශරීරයටත් විශාල සහනයක් ගෙනත් දෙනවා. Now, if you're mindful while you're walking, if you are mindful with each step of your meditation, it will give you a bliss to your both body and mind. දැන් ඔයා මේ කෑම කන්න යනවා බොහෝ දුරට ඔයාලා පල්ලෙහා කාමරේ ඉඳලා ඉතින් මීටර 800ක් විතර තියෙනවා. Now, every day you have to walk to your dining room, maybe like about 800 meters from your dormitories. එතකොට නැත්තම් දේශනා ශාලාවට යනවා. Or you have to come up to your lecture hall. නැත්තම් මෙතනට යෝග කරන්න උදේ එනවා. And also every day you come here to do yoga. ඔයා බලන්න ඔයා ඊතර නැගිටලා ඉඳලා කී දවසක් ඔයා ඇවිදින එක ගැන ඔයා අවධානයෙන් හිටියද කියලා. Now just recall and see how many days were you mindful about your walking. ඉතින් අපේ ආමුදුරෝ මෙහෙණින් වහන්සේලා තුනත් උදේ නැගිටලා මූණ හොදලා බුදුන් වඳින්න එනවා. And even our monks and nuns, they every day they come for chanting. ඔගොල්ලොත් කල්පනා කරලා බලන්න ඔයා ඇවිදින එක ගැන ඔයාට දවස් කීයක් ඔයා සිහිය තිබුණද කියලා. You also think about yourself, whether were you mindful about your walking every morning. දැන් ඔන්න ඔයාට ඔයා ඇවිදිනවා. ඒකට ඔයාට ඔයාගේ අවධානය ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ફોකස් එක තියාගන්න විතරයි ඕන. So now every day you're walking. What you have to simply do is to focus on it. ඒකට ඔයාට තවත් ලබන සති අපි ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් ලබන සතිය යන්නම් උපාධියක් ගන්නවා නම් අවුරුදු දෙකකින් ගන්නම් කියලා පුළුවන්. නමුත් ඔය ඇවිදින එක ඒ වෙලේ කරන දෙයක්. Now if you are to go on a trip, it may be in 2 weeks, so you can postpone it. And you can achieve a degree in 2 years, so you can say that I will postpone it for 2 years. But walking is something that you are doing daily. ඉතින් ඔයාට අදිස්ථාන කරන්න පුළුවන් එතනින් එනකොටම මම යෝග හෝල් එකට යනකම් හරි මම ලෙක්චර් හෝල් එකට යනකම් හරි මම කන්න යනකම් හරි මම ඇවිදින එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා. So you can keep an objective in your life that at least my walk towards the lecture hall, my walk towards the dining room, I will be mindful with that activity. ඔයාට ටික කාලෙ දවසක් යනකොට තේරෙවි අර නිකන් එක එක ඒවා හිත ඔළුවත් විකාර කරගෙන යනවට වඩා ඔයාගේ මතක ශක්තිය වැඩි වෙන හැටි, ඔයාගේ නිරෝගීකම වැඩි වෙන හැටි, ඔයාගේ මනස සතුටින් තියෙන හැටි. So you will definitely experience, if you do this activity for some time, few days, how much of memory that you develop, how much of collective mind that you will achieve, rather than being in an illusionary world, in a dream world while you are walking. සක්මනේදී ඇති වෙන සතිය හරිම බලවත්. The mindfulness that you achieve from walking meditation is so powerful.
වාඩි වුණාම සමාධියකට යන්න ලේසි. It is very easy to go to a state of stillness while you are seated if you have done walking meditation. නමුත් නැගිට ගමන් ඒක ඉවරයි. But when you get up from the seated position, you will lose the stillness. නමුත් ඔබ ඇවිදින ගැන සිහියෙන් ඉන්නවනම් ඔබට ඒක පාඩම් අහගෙන ඉන්න එකට යොමු කරගන්න පුළුවන්. ඔබට ඒක කණ එකට යොමු කරගන්න පුළුවන්. ඔබ ඒකට දරා දිනව නම් දරා දින එකට යොමු කරගන්න පුළුවන්. ඔබ සෙල්ලම් කරනවා නම් ඔබ බෝලේ දානවා නම් බැට් කරනවා නම් ඒකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඇවිදින එකත් එක්ක ඇති වෙන සිහිය හිමින් වැඩෙන්නේ. නමුත් ඒක බලවත්. So the mindfulness that you develop from walking meditation is a slow process, but it is so powerful. Because you are mindful with an activity, you can divert that mindfulness towards any other activity in your life. It may be your eating, it may be some other work, maybe you're studying or writing. You can divert the mindfulness towards any activity in your life. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවා සක්මනේදී ඇති වෙන සමාධිය බොහෝ කාලයක් පවතිනවා කියලා. So Gautam Buddha has himself said, the stillness that one achieve through walking meditation lasts for a very long time. ඉතින් ඔයා ඇවිදින එක වම් කකුල දකුණු කකුල ඇවිදිනකොට පොළවේ වදින හැටි දැන් ඔයාලා පොළවේ යනකොට රළු ගල් තියෙනවා වැලි කැට තියෙනවා ඒ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් පොද ටෝච් එකක් අරන් සෙරප්පු දෙකක් නැතුව යන්න සක්මනේ චමත්කාරය තවත් අත්විඳින්න පුළුවන්. So now if you can walk without slippers with your bare foot, you will feel the different sand and different pebbles. And then you can be more focused with the walking. හැබැයි සෙරප්පු දෙකක් දාන් ගියත් කමන්නේ. ඒත් සෙරප්පුව පොළවේ වැදින හැටි ගැන හරි අවධානයෙන් යන්න. It's okay to wear slippers. Then you can be mindful about the feeling that you get while walking with the slippers. දැන් ඉස්සර අපි මහාන වෙච්ච අලුත දැන් වාහන තිබුණට එහෙම අපිට වාහන නැහැ. Now in my first years from my ordination, though I have vehicles now, I didn't have vehicles for my transportation those days. අද කට්ටිය එහෙම සල්ලි දේවල් පූජා කරාට මම මුල් අවුරුදු 5 යනකම් එහෙම මුදල් පරිහරණය කරෙත් නැහැ. Even though people offer money nowadays, for my first 5 years, I didn't even touch money. ඒ නිසා අපිට තිබුණේ කූපන් එකක් තමයි බස් එකේ යන්න. So whenever I have to use a bus, there was a coupon. ඉතින් අපි ගොඩක් දුර පයින් ගිහිල්ලා බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් වෙලා එනකන් ඉන්නවා CTB බස් එකක් එනකන්. So I have to walk for a very long distance to a bus stand and have to wait for a CTB bus. මොකද ප්‍රයිවට් වල යන්න සල්ලි ඕන. Because if I am to use a private bus, I should have money. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අද අප පාරේ සල්ලි එකතු කරන්න වගේ දවස්වල ප්‍රයිවට් වලට අත දානවා සල්ලි නැහැ කිව්වම හදිස්සියෙන් තමයි එකයි යන්නේ. So when there is a private bus approaching, I stop it. When I say that I don't have money, they don't take me in. හැබැයි CTB එකක් නතර කරගත්තාම CTB එකේ සද්දේ පුල්ලාතල් එකේ යන්න පුළුවන්. So when I get on to a CTB bus, I can enjoy the noise and also have a very wonderful ride. ඉතින් අපි කොහෙට හරි ආරණ්‍යයකට හරි කැලේකට හරි යන්න හරි අඳුරන කෙනෙක් හම් වෙන්න හරි යනකොට CTB එකෙන් බැස්සට පස්සේ ට්‍රීවිල් එකක් ගන්න සල්ලි නැහැ. So if I am to go to another monastery or to meet someone that I know, when I get down from the nearest station from the bus, I have no money to take a three-wheeler. ඉතින් යන වාහන වලට අත දැම්මට එහෙම අද සල්ලි දාන්න අත දැම්මත් හදිස්සියෙන් නතර කරන්න හදිස්සියෙන් තමයි වාහනයක් නතර කරන්නේ. So even though I ask for a ride from a passing vehicle, it's very rarely that we get offer. හදිසියෙන් දලු ගෙනියන වාහන ඒ වගේ ඒව නම් හදිසියෙන් නතර කරනවා. So mostly I can stop a lorry which carries tea leaves. ඉතින් දලු සමහර වෙලාවට පයින් යන ගමන් ඒ උඩ නැගලා දලුත් එක්ක ආතල් එක යන්න තමයි තියෙන්නේ. So then I have to get on to those sacks. There are no seats. I can enjoy that ride. මම ඔයාලට කියන්න හැදුවේ අපිට එතකොට බොහෝ දුරක් පයින් යන්න වෙනවා. So what I'm to say here is that I have to walk. We have to walk for very long distance. ඔයාලා වගේම තමයි මමත් ඒ කාලේ මගෙත් ඔළුවේ එක එක විකාර ගොඩාක් කල්පනා වෙනවා. So it's simply like yourself. In those days, I was always thinking many things while I'm walking.
හැබැයි මම ඒ වෙලාවට අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා බොහෝ වෙලාවට ගොඩක් ගැඹුරු අදිෂ්ඨානයක් කරගන්නවා. මම මේ ලයිට් කණු දෙක අතර නම් ඇවිදින එක ගැන අවධානය යනවා කියලා. So I used to keep an objective in my life most of the time. I talk to myself and I say it to myself that I will be mindful during the distance between these two electricity towers. ඉතින් ඔන්න ඔහම දෙක තුනක් යනකොට අයිත් අර පිස්සු විකාරයට ගිහිල්ලා. So then I pass few towers like that. Then back again I am in my dream world. ඒතකොට මේ ලයිට් කණු දෙක අතර සමහරට පියවර 2යි 3යි දැනගත්තේ. So I was mindful for maybe 2 or 3 steps. කොහොමද දැන් මෙතන සක්මන් කරනකොට පියවර 2යි 3යි පිස්සු ජරමර වලට යන අයත උස්සන්න බලන්න. Now please raise your hand if you are also like that. You go to your dream world while you are in the walking meditation. ඔයා ඇවිදින්න සිහිය තියන්න හදනවා හැබැයි හිත වෙන එකක් එක පැටලිලා ගිහිල්ලා. So you want to be mindful, but your mind is entangled with some other imagination. කොහොමද එහෙම අත්දැකීම් තියෙන අයත උස්සන්න මෙතෙන්දී. Raise your hand if you have that experience. මම දන්නවා ඔයාලා ඔකන වුණොත් තමයි පුදුමේ. I know that. It is amazing that if it is not. ඔයාගේ බොඩි එක ඇවිදිනවා නිකන් අර මලමිනියක් ඇවිදිනවා වගේ. ඔයාගේ හිත වෙන වෙන විකාරවල අතලක ඉන්නවා. So your body is just walking as a zombie, but your mind is thinking of something else. ඇත්තටම සොම්බි තමයි වචනේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බැලුවොත් සොම්බි යනවා වගේ තමයි. Actually the word is zombie. ඒක හරි මුලදී එහෙම තමයි. So that is how it starts. හැබැයි ඔයාට සිහිය ගැන තියෙන වටිනාකම තේරෙනවා නම් ඔයා සිහියෙන් ඉන්න එක ගැන බලය දන්නවනම් ඔයා මේ වැඩේ අතාරින්නේ නැහැ. But if you know the importance of being mindful, if you know the power of mindfulness, you will not give up that process. ඔයා ලයිට් කණු දෙකක් අතර හරි ගස් දෙකක් අතර හරි පාරේ සුදු ඉරි 10ක් අතර හරි ඔයා try කරනවා. So at least you will try to be mindful between 2 light posts or between 2 trees or between few road crossings. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එහෙම කාලයක් යනකොට ඔයාට තේරෙයි ඔන්න ලයිට් කණු දෙකක් අතර හැම පියවරක් ගැනම අවධානය. Then when you go like this for some time, you will feel that now I am mindful between 2 light posts. ඊට පස්සේ තව ලයිට් කණු දෙකක් අතර. Then I can increase this up to another light post. ඔහොම ගිහිල්ලා දවසක් ඔයාට ඒ සාමාන්‍යව දිගටම පුරුදු කරනවා නම් ඔයාට කිලෝමීටරයක් වුණත් හැම පියවරක් ගැනම අවධානයෙන් ඉන්න පුළුවන්. So if you continuously practice this, there will be a day that you can be mindful about each of your step, even for a kilometer. ඉතින් ඒකට ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. For that you have to practice. දැන් ඔයාලා මෙතන මේ කරන්නේ යම්කිසි පුංචි පුරුදු කිරීමක්. So what I do here is a small training for that. ඔයාට ලැබෙන මේ දායාදය ඒක ඩෙවලොප් කරගන්න එක හරි නැති කරගන්න එක හරි ඔයාට බාරයි. So whether you are going to improve this gift or whether you are going to lose this practice, it is up to you. දැන් හොඳට පූර්ණ සතියෙන් ඉන්න උත්සාහ කරන කෙනා අර සක්මනට ගිහිල්ලා යාගේ ටර්ම් එක ටර්න් වෙනවනේ. ඒ ටර්න් වෙනකොටත් අලියෙක් හැරෙනවා වගේ. අලිය කලබලයට හැරෙන්නේ නැහනේ. අලිය හරි ලස්සනට හැරෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි. යා හැරෙනකොට පා බොඩි මූවමන්ට්ස් එකට එක්ක ඉන්නවා. So if one is mindful much enough, during the walking meditation, he has to take the turn at the end. So he is like an elephant who is turning. There is no, he takes a slow turn and he can feel every muscle movement of his body and he is mindful about it as well. ඔය මුලදිම සිහිය කියන එක හඳුනා ගන්නකොට ඒ වැඩේට ફોකස් කරනකොට වේගයෙන් කරන්න එක අමාරුයි. Because when you are a beginner, it is difficult to do this process of being mindfulness fast. හැබැයි වා කාලයක් යද්දි කොච්චර වේගෙන් දිව්වත් ඔයාට ඒකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. But after some time, it doesn't matter how fast that you run, you can be mindful with that. මේ පාඨමාලාවට ආපු ළමයින්ගෙන් හරි මේ මහාන වෙන්න ආපු අයගෙන් හරි කවුරු හරි ගැඹුරට ඇවිදින එකත් එක්ක සිහිය පුරුදු කරගත්තොත් එයාටයිත් මේ ලෝකේ කාගේවත් උපාධිය ඕනේ නැහැ. So even a scholar in this course or even a monk or a nun at these premises, if one can develop the mindfulness, thereafter they don't need any other qualification in their life. ඔහුම කියනවා
ඒව ඇති වටිනකමක් නැහැ. මොකද සතිය ඔහුව පුදුමයටපත් කළා. He himself will declare there is no value for such other qualifications because he is amazed by his own mindfulness. ඒ නිසා ඔයාලා මම දන්නවා මේ කියන දේ බොහෝ අයට ගාණක් නැහැ මේ අපේ උමනාවට තමයි මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ කියලා. But I know for many, the majority, that they don't feel much value of this knowledge. It is that maybe they are doing it because I'm asking you to do so. හැබැයි මෙතන ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. එයා දන්නවා මේක කොහොම හරි මම කරගන්න ඕන කියලා. But there is some few individuals who knows the importance of this and they have the ambition to achieve it. ඔවුන්ට තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. So I'm talking to them. ඔබ කරන දේ ගැන අනිත් අයට කියන්න යන්න එපා. You don't have to tell what you do to the others. හැබැයි ඔබ අතනින් උදේ නැගිටලා යෝග හෝල් එකට හරි ශාලාවට හරි හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කියපු වැඩකට හරි දානශාලාවට හරි යනවනම් ඔයා හිතන්න මම මේ යන ගානේ මේ පියවරක් ගානේ අවධානයෙන් යනවා කියලා. So if you are in your day-to-day activities, maybe you're walking towards your dining hall or to the lecture hall or some other activity that you have been given to perform, you just keep an objective in mind. I will be mindful with that activity. මොකද මිනිස්සු දැන් ඔයාලා දැන් මේ ඉන්න අවධිය තව ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට සෑහෙන ඔයාලට වැඩ වැඩි වෙනවා. Because when you grow up in your life will be more busier than this. ඔයාලා කසාද බඳි දරුවෝ හදයි වගකීම් වැඩි වෙනවා. So you will be married afterward, then you will have to raise children. Thereafter you have a lot of responsibilities. ඔයා හිතනවා දරුවෝ හම්බුනම ඔයාට සහනයක් හම්බ වෙයි කියලා මොන පිස්සද? If you think that when you have a kid you will be blissful, that's crazy. වගකීමයි එයාලගේ ප්‍රශ්න විසඳීමයි තව ඊට පස්සේ සමාජීය ප්‍රශ්න සංස්කෘතිකමය ප්‍රශ්න ආගමික ප්‍රශ්න රටේ ප්‍රශ්න ලෝකයේ ප්‍රශ්න දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රශ්න පඹ ජාලාවක පැටලෙනවා ඔයා. You will get entangled with a collection of problems in your life which involves your family, your parents, your neighbors, the society and everything. හැබැයි ඔයා සිහියත් එක්කනම් ඔයාට ඒවට ලස්සන උත්තර තියෙනවා. But if you're mindful, you will have beautiful answers for all such problems. ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔයා පැටලි පැටලි යන්නේ නැහැ. ඔයාට පැහැදිලි උත්තර තියෙනවා. You will not get caught up by your own problems. There will be solutions. එහෙම නැති හැමෝම පපුවට අත් ගහ ගහ අඬනවා. එයාලට උත්තරයක් තිබුණත් පේන්නේ නැහැ. If you are not mindful, you will just scream. You will just lament with your problems because even though the answer is in front of you, you are not able to see it. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. ඔහුට මහ විශාල තුවාලයකින් ඔහු වේදනාව විඳිනවා. අල්ලපු වැටේ දොස්තරත් ඉන්නවා. ඒත් 100ක් නැහැ දොස්තර ඉන්නවද නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්න. That you are suffering from a great wound. There is a doctor next door, but you are not mindful to go to the doctor. අර තුවාලේ කුඩු වෙලා හැරව දාලා මිනිහ අනන්ත අපා දුකක් විඳිනවා. So you're experiencing the hell because of the worst wound. ඔයාලගේ දෙමාපියෝ දිහා බලන්න. ඔයාලගේ අසල්වැසියන් දිහා බලන්න. ඔවුන්ට තුවාලේ තියෙනවා. සනීප කරන්න වෙදක් තියෙනවා. ඔවුන්ට අවධානයක් නැහැ. Look at your parents, look at your neighbors. They are suffering from a wound, but there is medicine, but they are not mindful enough to apply it. ඔයාලා යන්නේ ඒ පාරෙම තමයි. So you're also going in the same road. ඔයාලා මේ කොහෙද යන කඩාවැටිච්ච වාසනාවකට අමුතු කතාවක් හදිස්සිය අහන්න ලැබෙනවා. But because of some luck in your life, accidentally you have got a chance to listen to a different message. අර එකම පාරේ කලින් ගියපු කණ්ඩායමට හදිස්සියකට පිපාසයට වතුර ටිකක් නැහැ. පස්සේ ගියපු කණ්ඩායමකට තොල ගන්න වතුර ටිකක් හම්බ වෙනවා. It is like the first group who went on the same road, they did not have a sip of water to enjoy. ඒ The වගේ second group has received a sip. ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි මේ. It is something like that. හැබැයි මේක තොල ගන්න විතරයි පිපාසය සංසිඳෙන්නේ නැහැ. But this is just to taste. You cannot quench your thirst. එතකොට ඔයාගේ පිපාසය සංසිඳවා ගැනීම ඔබටම බාර දීමක් තමයි මේ කරන්නේ. So I'm leaving for yourself to quench your thirst by your own.